Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci de nous avoir rejoints pour cette Hello, conversation everybody. de Thanks for joining us l'après-midi. for Je suis this très heureuse afternoon conversation. I'm very de happy vous accueillir et de vous to présenter host you and to les present 5 commissaires du the parcours Elles Exparis commissioners of Photo qui the existe depuis path 2018. Un tout petit historique X pour ceux qui ne Paris connaîtraient encore pas photo. le The parcours. historical background of it C'est is un that programme it's que a nous program that avons we've monté au ministère de la launched with the Culture en Ministry of partenariat avec Paris Culture in Photo. partnership with Paris Photo. Kering et le programme Women in Kering Motion nous a rejoints en has joined us 2019 in et c'est un parcours 2019, qui and est it's a dédié aux path femmes that is dedicated photographes, to women faisant le photographers. constat en 2018 So que trop peu de saying femmes in photographes étaient exposées au sein de 2018 l'école that Paris Photo. too few Nous women étions à were 20% exposed seulement de femmes we, in et donc Paris nous Photo. avons We've had only travaillé 20% of conjointement the entre le women, and ministère de we've la worked Culture et Paris Photo pour jointly with the imaginer Ministry ce of qui Culture and pourrait Paris Photo to imagine what offrir could aux femmes une meilleure offer to visibilité women a et better inciter surtout les visibility and galeries à présenter davantage also de femmes dans inside leurs stands galleries et to aussi dans present leurs more écuries women in their de stands galeries pour inciter aussi les so institutions et that les to incite also collectionneurs à institutions and s'emparer de collectioners ces to propositions pour take les montrer et hold leur donner plus de of visibilité. those works to give them more Cette visibility. première édition en This 2018, j'ai eu first la chance edition in de la mener. 2018, J'étais alors I could commissaire lead it. indépendante I was avant de an rejoindre independent le ministère de la commissioner before Culture joining the en Ministry tant of que responsable du Culture département de la as photographie. the Donc head of the Department of j'ai eu la chance Photography, d'être la première and I had commissaire this de ce parcours chance qui, en to be the first 2018, commissioner a of this provoqué path, beaucoup which in d'émoi 2018 et je pense has de prise de conscience aussi brought a lot of de la emotion and communauté, de cet écosystème de la awareness photographie, que nous ne of this programmions pas ecosystem of assez de photography that femmes, que we ce did soit not dans les program festivals, dans enough les lieux women d'exposition, as que in les femmes avaient peu festivals or d'écrits, que les exhibition femmes avaient peu places de that women publications had et fewer que par words, conséquent, fewer elles étaient peu visibles publications, sur le and marché de by la consequence photographie et were donc less visible on au the sein des galeries photography et à market. Paris And Photo. so, Fort de in, cette in conclusion, between nous galleries and avons voulu Paris travailler dans le photo, long terme so with et ne this conclusion, we pas wanted to justement work faire long un coup term médiatique, and puisque not c'est vrai qu'à just l'époque, en make 2018, one cette proposition a media hit, attiré because in l'attention des 2018 médias. this On était à proposal un has moment pas loin de um, MeToo, où on posait vraiment la question really de la attracted the place des femmes interest dans of la the société de media. manière générale, et on voyait sortir We ça et were là des talking about the place of programmations women in autour general des in artistes society, femmes, notamment au and Centre we've Pompidou, où il y seen avait cette très belle in the exposition center of Elle Pompidou au a Centre beautiful Pompidou. exhibition of Donc cette Asylum. première And édition, en effet, avait this first provoqué beaucoup edition has de questionnements attracted a lot of et nous avons voulu la questions, poursuivre main and dans we la main wanted avec to Paris Photo. pursue it hand in En hand with 2019, nous Paris n'avions pas Photo. fait In de parcours, c'est ce que je 2019, we rappelais did à not Florence tout do à l'heure. this Nous avions path. simplement We choisi de faire des only échanges, des have discussions, chosen ce qui était to déjà aussi très have important à l'époque. conversations and En exchanges, which 2020, nous was already avons interesting at the poursuivi, time. donc In c'était la deuxième 2020, édition du we parcours et nous pursued, l'avons this was the second confiée à edition of the path, Karolina and Ziebinska-Lewandowska, it qui was est avec confided nous ce to soir et qui la Karolina, remercie, qui est which is historienne with de us l'art et de la today. She photographie, is historian of the art and docteur en sciences photography, humaines a et doctor in directrice du human musée de l'Archivie sciences, depuis and 2021. Karolina, à director l'époque, of était the Museum in conservatrice au Varsity. cabinet de la Since photo du Centre 2021, Pompidou she et was donc elle a été a la commissaire commissioner de at the l'édition Center of 2020 Pompidou de ce at the parcours et exhibition on of reviendra tout à l'heure 2020 of this path, avec and we elle will go sur back to it comment with elle her a vécu cette on proposition. how En she lived this 2021, proposal. Through this nous proposal in avons eu la chance de 2021, we've proposer had the et chance qu'elle to accepte cette programmation suggest à Nathalie Herschdorfer, this qui est commissaire d'exposition, historienne programmation de to l'art et de la Nathalie photographie et qui dirige Birch, who actuellement is le also musée a de historian of l'Élysée, art and musée who is photo the Élysée à Lausanne, Museum of en Suisse. Élysée and En Lausanne 2022, in c'était Lausanne, Federica Swiss. Chiocchetti In qui a rejoint 2022, qui a Federica accepté cette Chiocchetti proposition has de programmation also du accepted parcours. this proposal of Federica est commissaire d'exposition, programmation of the éditrice, path. conférencière She's spécialisée en editor, photographie et uh, littérature. Elle a also a fondé la conference plateforme The speaker Photo specialized in Captionist et photography. She est founded a devenue en platform 2022 la directrice du on musée des beaux-arts du Locle en photography and Suisse. director of Enfin, the Museum of Beaux-Arts Fiona in Locke in Rogers Switzerland, and Fiona a été Rogers donc la dernière was commissaire de ce parcours the cette last année en commissioner of this 2023. path of this year in Fiona 2023. était directrice de la photographie et Fiona des was the director opérations of pour l'agence et photography galerie and Weber operations for the et agency and la gallery première Weber, commissaire de la and Parasol first Foundation Women in commissioner of the Photography Parasol au Victoria and Foundation Women Albert in Museum, Photography at un the nouveau Museum programme Victoria international de Albert, a curation new program qui of soutient les femmes photographes à travers epurations les supporting acquisitions du women musée, des photographers commandes, through the la acquisitions of the recherche, museum, l'éducation, les expositions et les commands, événements.
exhibitions En and events. 2023, nous le In rappelions tout à l'heure en 2023, introduction as cet we recall après-midi, in the nous avons interaction vu this évidemment les chiffres afternoon, progresser. we've Nous en sommes très seen the heureux. numbers go forward. Donc We nous are very avons happy with it. aujourd'hui And 36% de today femmes we have photographes présentées à Paris 36% Photo of women contre photographers 20% en 2018. represented Donc on note against the évidemment une 20% très in belle marge de 2018. progression. So we see a beautiful margin of progression here. C'est évidemment grâce à ce parcours, c'est à la Course, prise de thanks to conscience this sans doute path, des thanks galeries to et de the tout cet écosystème, awareness puisque of the les galleries chiffres and ont the whole progressé ecosystem, parallèlement, since we évidemment see the pas qu'à numbers Paris growing Photo. On le disait parallelly, tout à not only l'heure, at les Paris chiffres ont Photo, we've progressé dans les told that programmations des before, the institutions, numbers dans were les growing in the festivals. proclamations at Les institutions, femmes ont reçu festivals, plus de prix, women elles receiving sont more davantage awards, they publiées, are donc more et elles published sont davantage today, acquises aussi and dans les collections publiques. there are more Nous purchases today rattrapons of women's progressivement un works in retard. public collections. Nous We disons are pas encore, trying to bring évidemment, this et de grandes gap choses sont to encore à faire, mais nous closure. sommes We're évidemment not très there yet. optimistes et c'est Many pour things ça are que nous avons remaining souhaité to poursuivre do, ce but we are parcours, que nous optimistical, continuerons and l'année we are prochaine au going Grand to Palais, pursue this sans doute path, dans un autre format. continuing it at Grand Palais next year in another format. Je vais simplement, I will non, je simply conclurai avec le livre plutôt. I will Donc je vais conclude with passer the la book. parole So évidemment à I nos would like commissaires qui to sont venus spécialement uh, pour cette give conversation the et vraiment je floor les to en our remercie commissioners encore. for this Je trouve conversation. I would ça like to très thank touchant them en fait again. I de find nous this avoir very toutes moving réunies to de ces 5 années de unite parcours. you all J'apporterai for those évidemment mon 5 years témoignage en of tant que the path, commissaire and aussi de cette I première will édition. give my testimonial. Mais avant toute chose, j'avais But envie before de vous everything, poser I cette wanted question to toute simple qui ask a été a question, ma a very question en simple fait question quand to you j'ai all, été which nommée, was my question when en I was 2018. Alors on appointed était in 6 ans en arrière même, 2018. That was qui 6 years était une back, question qui n'était pas encore and forcément a question dans which nos was consciences à not tous et à toutes, in our en tout cas pas forcément dans la mienne in our concrètement. consciousness Euh, completely. Comment appréhendiez-vous Listed not in cette mind. question de la place What des is femmes your dans perception la of this place of photographie women in au moment photography? justement où on vous a proposé At, de programmer ce what was parcours your perception at the moment when et quel you était had started the programmation of this et est-ce path? que c'était déjà un And sujet important dans vos was it already programmations an important ou est-ce que subject c'est in le the parcours programmation, justement qui vous or a aussi uh, amené the à y path réfléchir brought peut-être plus you to sérieusement? think about it more Je ne seriously? sais pas qui veut prendre la parole I en don't know premier. who Carolina, wants to on peut faire un petit start. tour de Uh, table. maybe Karolina. Carolina, je te laisse Bon, répondre. je commence du coup. Merci Fanny. So I'd start. Pour moi, Thank you, c'était un Fanny. For sujet me, that was a sur lequel j'ai subject travaillé on which I depuis ça was fait presque working 20 ans, puisque ça date for à la naissance de 20 mes deux filles. years by now, Et dating surtout, back quand je suis to arrivée en the France birth of en my two daughters. And 2014, when I je me came to suis assez France in vite rendu compte que c'est 2014, vraiment un I sujet understood quickly that it was a sur subject lequel il faut se pencher. on Donc, j'ai which déjà we need commencé to à work. avoir une sorte de politique And I've volontariste started to have this pour des acquisitions voluntary au Centre Pompidou, politics où je faisais for très attention acquisitions à for the faire Center of rentrer plus de Pompidou, femmes. where it was important Et to me to c'était aussi get des in moments more où nous women. avons And it was déjà, also a moment when enfin déjà le fonds we Chanel pour already l'acquisition had des œuvres de the femmes Foundation était Chanel opérationnel. uh, Donc j'étais plus que operational for ravie du women fait que acquisitions, tu avais and fait I am ce happy that parcours you've done this 2 ans path. auparavant. Je trouvais ça 2 years absolument before, formidable. I found it Donc absolutely exceptional, c'était en and fait génial de pouvoir y it participer et was ça rejoignait déjà perfect to be able to ce participate in que je it. trouvais And important et ce que j'exerçais. this was in tune with Alors, je vais juste my diffuser mood at the quelques time. images de I would façon like voilà, un peu to just share chronologique some images in a de chronological nos order of échanges, des our parcours, des moments exchanges of forts the aussi qui ont path of rythmé the ces strong 5 années. moments which gave the Voilà, donc rhythm to those 5 years. on peut, je pense, parler librement sur I ces images. think we can talk freely Merci pour cette during invitation et those images. Thank you félicitations au for ministère de la this Culture et à invitation, Paris and Photo, bien sûr, mm, de porter congratulations les to the œuvres des Ministry of femmes Culture and et Paris de les Photo to be rendre able to bring visibles. Moi, women's je me work souviens très forward bien de votre premier and make them parcours. visible. I Je pense remember que very well j'étais your first déjà path, évidemment and attentive, mais là, I j'ai was trouvé qu'il y a eu already paying une attention. étape. But Clairement, il y a une there's a étape de l'amener dans le stage, marché. there's a Parce stage que to j'ai put des it into souvenirs, the market, because I have il n'y a pas si memories. longtemps, c'était avant Not votre a long parcours, time mais j'ai before, it des was souvenirs de before collectionneurs your path, m'approchant, me but disant: I «Vous remember n'allez en tout cas pas collectioners acheter going to me des and artistes saying, femmes, I'm not going to puisque buy même si women's c'était bon works, marché, au niveau because even if they investissement, were ça ne cheap valait pas la peine». Et in je me terms of souviens que je leur investment, disais: «Je pense que ça vaut la this peine was parce que not ça ne doing the porte game. And I que», was mais ça ne telling portait them, pas vraiment ses it fruits à ce does, moment-là. Et je but it pense did que not ce bring premier fruit at the parcours, time. And I think that this pour first moi, path m'a for me, évidemment of donné aussi course, gave me confiance
et renforcée confidence dans cette volonté. C'est des and the préoccupations will que to do j'ai eues, more. mais que je n'ai pas eues This dès was le my début dans ma concern, carrière. Je pense que which jusqu'à was not the same at the 2010, beginning of my career. Before je n'ai pas 2010, réalisé à quel I point did not toutes les understand programmations, tous les projets que how j'avais menés all the étaient programmations or masculins. projects that Et I was entre doing were 2010 et male-oriented, and in 2014, en between faisant d'autres 2010 and projets beaucoup 2014, collectifs, j'ai during réalisé que other les collective femmes projects, ne I me montraient pas understood leur that travail. Et women did j'étais not très show me their work, sollicitée, même and pas par I've des had a femmes. lot of Et donc, je savais que je devais faire un effort. Donc, quand applications, on but pense not à by women. So I 2018, knew there was an c'était un effort to moment be pour made. moi When où we're vraiment thinking about j'étais dans cet effort d'aller 2018, chercher des that femmes. was Et the évidemment, first aujourd'hui, on fait effort un peu to moins go and find d'efforts, mais on women. doit And encore en today faire. there's Parce que si on ne prête pas a bit less of attention, effort, but we très still need vite, quand même, to do it on se rend because compte que if we're not paying attention, we les hommes understand sont very très quickly that présents et c'est pas que nous ne voulons men pas are very montrer leur present. And it's travail, not that we do mais not je pense want to qu'il faut show rester their work, vigilant et but I bravo pour think les we need to chiffres cette remain année. vigilant. Parce qu'on And voit vraiment well qu'il y a une done for the progression et je numbers pense of que this vous year. avez aussi We donné see a confiance aux progression, and I galeries think avec un we've tel also programme, given confidence to de galleries les with encourager vraiment et this aussi program to be donner able to confiance aux encourage them collectionneurs. and give Donc confidence bravo. to collectioners. Je So pense qu'en effet, je peux congratulations. témoigner de ça par rapport aux I galeries. can C'est vrai also qu'en give my 2018, testimonial about this. It's true that in 2018, c'était très nouveau, bien sûr, pour les that was galeries et very qui se new sentaient for parfois galleries, même which euh, un peu dans une forme often d'obligation presque de felt présenter des femmes dans leurs obliged to projets. present women in Quand on their demandait projects. de mettre And le petit cartel, puisqu'on a fait tout when un, we were une asking to put signalétique en fait qui signalait the les little femmes qui étaient signals euh, on board programmées dans le parcours, to c'était pas say toujours that évident women pour are eux aussi programmed, that d'assumer was not really qu'on evident devait for them signaler to ce parcours, qu'on devait that signaler we une that présence des femmes uh, photographes. that was Et puis surtout, needed ce qu'on to a be découvert en signaled, 2018, the c'est qu'il y avait presence des of women stands photographers. And what entiers de we've galeries discovered in où il n'y avait pas de femmes. 2018, there were stands, Et entire encore stands of aujourd'hui, et ça galleries je where there regrette were vraiment no women profondément, photographers. And les still solo today, shows and this I regret, des the galeries solo sont shows of souvent et galleries are majoritairement very dédiées often aux hommes. Et ça, c'est majoritarily vraiment pour moi une grande dedicated to men. question And this for et me à mon is avis a un big endroit aussi de question and progression encore also possible. a possible evolution way. Federica? Federica, Merci pour cette thank you for invitation this qui invitation, ramène which aussi des souvenirs magnifiques de l'année brings to passée us aussi. all Et beautiful pour memories moi, from ça a last un peu year too. commencé avec un For me, article this que j'avais started écrit with pour an article which PhotoWorks I've sur le written for livre PhotoWorks des on femmes photographes the books of féministes italiennes women dans les années photographers, 70 feminist photographers, qui m'a Italian, un peu ouvert ones in the 70s, tout cet which univers et qui m'a fait opened up réfléchir this whole effectivement universe, made la me think about présence, au the militantisme, le côté presence, vraiment the politique militant des femmes stance, the photographes. politic Et side aussi, of quand women j'étais photographers. And commissaire also, when I indépendante à was Londres, an j'avais fait independent une commissioner in exposition à London, la foire I've done an London Art Fair exhibition at the sur la London Fair relation on the entre hommes et relationship femmes, in between amoureuses, men and women, familiales, d'amitié, love etc. relationship, family Mais relationship, avec une friendship, sélection des etc., with a photographes selection of de photographs deux sexes, en fait. of Et by the tout de suite, two j'avais très bien genders. compris And que au moins very ma quickly I've démarche, ça understood aurait that my été de approach toujours mélanger would et be to de always essayer de ne mix jamais isoler and les to femmes try to never avec une isolate exposition women où il y a que des femmes, parce que with si an on veut exhibition vraiment where réécrire ju- l'histoire there are de la just photo, je pense women. que Because if we really il want to faut write the history of continuer, art and of photography, il faut we les need to infiltrer, il faut continue. We les need to réinsérer, uh, mais dans la get them back continuité et un and in the dialogue avec continuity and les a autres dialogue genres, with les, other en fait, tous genders, les créateurs et les créatrices all the de creators toutes les orientations sexuelles of de la all sexual photographie. orientations Et of aussi, quand photography. j'ai reçu And also, cette when I commande pour le received parcours, this offer for the j'ai path, remarqué, I've noticed on a essayé de we've contacter un tried peu to avant les galeries get avec in contact la with deadline galleries de before the postulation deadline pour les solliciter à présenter des to projets des femmes, ask them to present évidemment some sans projects pouvoir by women promettre and qu'elles seraient acceptées à la foire. without promising that they Et, would be accepted aussi, at the fair. en fait, But pour moi, le also défi, for c'était me, que j'avais the une petite challenge liste des was femmes that I had a dont le whole travail list of j'adorais, mais qui women n'étaient of pas which représentées par des I galeries. adored the Et works, du coup, but ça m'a which were donné not l'idée de represented by d'ouvrir des galleries. So this gave parcours me au the secteur idea des to open up the éditeurs, path to the parce sector que of je ne sais pas si c'est publishers, encore because I aujourd'hui do le not cas, know mais au yet moins l'année if it's the passée, case moi j'ai constaté qu'il yesterday, y but avait last des femmes year photographes, même noticed that there were très très women très photographers, importantes et also very connues, important qui ne ones sont pas and représentées par une known, who galerie, are mais not qui sont represented by a publiées par gallery, but une belle which maison are d'édition, par published by exemple. beautiful Justement, publishers Federica, houses, for toi, tu es example. allée un
Federica, you en have incitant les gone a little galeries, en step les forward contactant by en amont, inciting justement, quand elles galleries by proposent des fermes. Ça, contacting j'ai them trouvé intéressant before, aussi dans ta and démarche qui this is very demandait interesting aussi un in your investissement approach. assez particulier, Uh, chose que nous it's n'avions pas encore fait it's toutes an les important trois prompt. It's précédemment. something we have not done Est-ce que before. tu as, comment tu And sentais justement les galeries à ce how did moment-là, you quand tu les feel contactais? their Est-ce qu'elles étaient reply réceptives ou by the finalement, galleries when you justement, c'était contacted une them? forme Were they d'ingérence receptive, aussi dans or ta it was proposition? some sort of Je vais pas faire des noms. Bah, il y a getting into eu their tout type de proposals? réactions. There were Des different réactions types of incroyables comme reactions, une incredible galerie reactions, like sud-américaine qui a même décidé de faire un a solo South show American avec une gallery who femme decided to do a photographe solo show et by a des woman photographer, réactions and genre bah, reactions qui like, êtes-vous pour "Who are me you demander to quoi je mets dans ask mon booth quoi. me what am Et I gonna put in bah, my booth?" And j'ai répondu très this, poliment en disant que I je replied very politely comprenais, by saying, voilà. "I understand." Et sur la question du livre, tu posais And on the question of ce the sujet. book, Cette année, um, Fiona this répondra year, Fiona aussi, bien sûr. will On reply n'est as pas well. retourné Um, chercher dans les éditeurs. C'était un autre we projet didn't go back aussi, to the puisque nous publisher's faisions un house. livre qui This was retraçait ce another project parcours. because we were doing a book Fiona, to trace back this toi, tu path. es arrivée Fiona, donc à la you 5e année du parcours. came Tu at avais the déjà fifth toute year of the notre path. You had historique derrière all toi. this Tu background avais du coup pas mal bias de in photographes qui front of avaient été you. You had a choisis lot of déjà photographers who were dans nos chosen rangs. already Il y en avait during the en effet past beaucoup d'autres et that tu we've as done. There pris un were a parti lot très fort aussi more, dans ta and you've sélection. taken also a Comment tu very as strong stand in your selection. How conçu cette proposition? did you design this proposal? Thank you. Yeah. Sorry, I have to speak in English. So thank you for the invitation. Thanks to Prairie Photo. So I think that my role as the fifth curator was really to complement what's gone before, and I think also to have a look at where the conversation is now in terms of a lot of conversations about intersectional feminism and how I like talking about women's initiatives, because I think what we tend to do when we talk about women is we talk about a lot of underrepresented communities. And I think what I've tried to do, a little bit like what Federica is saying, I think what I've tried to do with my my selection this year, which is it's hard, there's a lot of really great material, and it's sometimes it's difficult, and you're having a dialogue with the galleries at the same time that they are responding. So there was also that dialogical conversations with some of the galleries. Anna was very involved and asked me about what my curatorial interests are, and as a somebody who is operating in a major museum with a curatorial responsibility to women in photography, whatever that means. But I think the conversations we were having with the galleries at the same time that they were responding to some of the curatorial themes that I'm interested in, it became this quite collaborative process. And then in the end, you're given incredible works. I really felt very spoiled by the choices, by the selections. I feel like the galleries really responded very positively to Elle, and I think the themes that we were expressing interest in. My curatorial interest at the museum is to look at women, yes, and to do something about the gender imbalance in our program in our collection as well, because we've been collecting photography since 1850, and it's probably one of the oldest, largest collections of photography probably in the world. But it's probably only, I mean, we don't really know actually what the gender split is, but we estimate about 15% women. So there's a lot of, reparation we need to do, but I'm also interested in, representing more queer artists, representing more artists of color. And I think that's how my selection has evolved, and I've chosen to look at this through the kind of lived experience, which feels to me like a lot of conversations about post-colonial narratives, and there's lots of artists that are interested in reversing this idea of the gaze and having a different look at the power structures that have sort of historically existed in photography.
Thank you. Justement sur les sur les contenus et comment vous avez approché cette matière en fait, qui était très vaste. On Moi, the je sais que content personnellement, and your way of je me suis un peu approaching perdue. the J'ai content, volontairement voulu m'y perdre aussi, it was an et immense j'ai selection, construit and I un also wanted parcours to en get 100 lost in images, it, and ce I qui built paraissait, that path beaucoup et à la with fin on partait de tellement images. loin. Je me suis dit: We've «Ben, finalement, gone je vais from relire so l'histoire de la much far photographie». away, and I wanted J'ai to essayé reread de the history trouver, of photography. voilà la I je suis wanted to partie de find. Margaret Cameron, j'aurais pu I partir went de from Anna Margaret Atkins Cameron. derrière I une could image, go from Anna et puis j'ai Gibson, remonté le temps and et cette then I relecture du went temps, ça through m'a the permis time, and aussi this rereading de has voir allowed qu'il y avait me des trous dans as well to l'histoire, see qu'il y that avait des there were moments, holes dans in the les années, history, that there d'après-guerre, were par exemple, au moments moment in des années the 40-50 où il y avait after-war moins de femmes qui years étaient in exposées. Ce qui ne veut pas 45, dire qu'il y avait moins de femmes dans la much less photographie, women mais ça veut dire qu'il y avait moins de femmes sur le exhibited, marché, and qui less apportaient women on aussi the des market who explications. could also bring. Une Uh, période où vraisemblablement, and voilà, this les also femmes brought avaient an plus de explanation on a difficultés à period affirmer where women aussi, had more un difficulty métier to de affirm photographe. themselves, to affirm Donc this c'était très work of intéressant. Et puis il y avait des photographer. So pics this dans les années was 70 où really on savait interesting. que les Also mouvements in the féministes étaient beaucoup 70s plus with the forts, feminist etc. Moi, movements, c'est vrai que which ce were parcours, je l'ai stronger. travaillé So un peu this comme path ça, for me, I et worked through c'était it like copieux. this, and there were Et a on ne lot of pouvait things pas to le do, and lire à l'aune we d'une could not esthétique just ou de read it thème, mais c'était vraiment très historique. under the light of Vous, comment vous l'avez aestheticism. It was envisagé, very ce historical. In parcours? Je fact, sais que how Carolina, what was tu as your perception of volontairement this justement path? I pris know des that chapitres. Carolina, you have created Euh, chapters. Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait dans cette And what inspired you construction? in this construction? Je pense qu'il y a eu plusieurs raisons I pour think that there were different aller dans cette reasons direction. to go Ce into parcours, that il s'est direction. préparé en This pleine path pandémie. was being prepared Je pense during the que ça a pandemics, beaucoup and joué I sur la think it played a façon role dont on je l'ai préparé et nous avons my aussi eu des way of conversations avec preparing it. And we've Florence also had conversations pour with être Florence préparé éventuellement à so ce as qu'il to soit get que prepared virtuel, ce qui était to finalement le a cas. Donc virtual déjà, event, and that je was the savais case. qu'il faut que You la know that sélection soit plus restreinte the que ce qui selection avait needs to be été pour la more première restricted fois. than what was done Deuxièmement, the first time. And on essayait de s'imaginer second, ça que en we ligne. Donc pour avoir try quelque to chose qui serait imagine it to pas be une only liste des online, noms, je me suis dit, to have je vais something which essayer is peut-être not de créer just a des list of chapitres names. qui en reprennent I des styles wanted ou to des create sujets chapters qui which sont could présents dans l'histoire de la take the photographie. style of Mais a surtout, ce qui subject m'intéressait, c'est for the de, history of photography. comment But dire, what si par was exemple interesting on for me prenait comme sujet mostly was l'image we take as a surréaliste, subject this lui, l'image de realist rêve, image, on pouvait or voir the image mieux of dreams, quels so pourraient we être could les liens better see entre which could be the les links autrices in between contemporaines et the historiques. Parce que moi, contemporary ce qui me artists and the frappe historical souvent, artists. c'est Because que what nos strikes maîtres me often is ou les maîtres pour des autrices sont souvent the des hommes. Parce que dans masters l'histoire, ce for sont eux, authors, women dans authors, are l'histoire est often faite avec les noms men. masculins souvent. History is made with Et donc, men's je names voulais démontrer very often. par And cette so I wanted démarche to que show by this approach that les artistes, femmes ou the hommes, peu importe, pourraient women trouver artists, men aussi artists could also leur find maître ou auteur de référence their parmi les master, artistes their femmes. author of Et, reference in between je m'amusais women beaucoup à artists. And faire dialoguer I justement wanted to les vies make des autrices, this surtout en Pologne. dialogue in between the Qui est une authors. très belle idée, Very de beautiful casser idea. justement les mythologies. Nathalie? Un peu comme toi, j'avais besoin de parcourir l'histoire de la photographie. Je pense qu'il ne faut pas oublier ici que nous sommes pas dans l'histoire de la photographie, on est ce que veulent bien amener les galeries. Alors, contrairement à Federica, je n'ai pas appelé les galeries, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi ce que What les I was galeries interested in considèrent comme was to see étant what galleries voilà, consider présentable, vendable. to be Et donc, sellable, cette histoire-là, elle raconte beaucoup presentable. de choses aussi. Um, Parce que that history finalement, on le sait says a great aujourd'hui, deal l'histoire de la photographie, c'est l'histoire because we know today d'un that the history médium of qui photography is est the history of a beaucoup entre medium, les mains des femmes. which Mais is évidemment, il y a very beaucoup often de in the femmes hands qui of sont en women, but arrière-plan, of qui sont course, a lot of them are in laissées the background. voilà, un peu dans l'ombre. They're Les femmes en photographie, c'est beaucoup les muses. left C'est in la the raison pour shadows. laquelle In la photography, women tend fameuse to muse de act as Picasso, muses, Dora Maar, ça m'importait Picasso's muse. de l'amener dans ce Dora, parcours en tant who que is someone photographe avant tout et that I de wanted montrer qu'il s'agit to là involve for that d'une reason, to photographe show that importante
It's Mais j'ai aussi it's a very découvert important je me souviens, une photographer. photographe allemande que je ne But I connaissais pas also du tout, discovered a hein, German photographer that I didn't know Kretschmer, at all, Annelies Kretschmer. Et Annelies quand je me Kretschmer. suis un peu intéressée And à son when parcours, I elle took a an eu une interest in carrière her très importante dans history, she had a l'entre-deux-guerres. major Son career mari travaillait between the pour elle dans wars. son studio. Her husband C'était un worked for business her qui in her fonctionnait. Elle a studio. eu des It was a expositions en business that Allemagne à la was fin doing des well. She années had 20. exhibitions in Elle Germany at the était end très of the respectée 20s. à She cette was highly époque. Et respected at the moi, time. historienne de la And photographie, j'avais as jamais a entendu ce nom. photography Alors tant historian, mieux que I cette hadn't heard the galerie name. apporte au It's good XXIe that siècle ce travail, mais en réalité, on ne le this connaît quand même gallery pas. is showing Et her donc, work c'est in the cette 21st histoire-là century. qu'on doit aussi But there are things we don't prendre le know, and temps de that's the history that we need réévaluer, to bring to réécrire, light. combler And it les takes bleus, time to combler les reassess, trous, to faire review, to remonter fill des the figures. gaps, Et la to bring to sélection que light j'ai essayé de faire, c'était characters. au niveau So the historique, selection c'était aussi cette I've question-là. chosen was also Et je based pense qu'on on a that encore beaucoup idea. d'autrices And I think that à there are amener still a lot of sur le authors that devant de la deserve to scène au be niveau de la photographie brought to the contemporaine. forefront in Et in historique aussi, contemporary hein, sur encore plein photography. de découvertes. Yeah. Et on en fait encore tous les You jours will à discover Paris Photo. more and more. We Federica, discover toi, them every day. tu t'es But, of amusée course, avec ce chiffre um, 77. you played with Le this figure 77, of parce que là, je 77, suis devenue un peu suisse. C'est un Donc, peu il suisse, faut dire d'accord. 77. 77 in Swiss Oui, pour French, moi, because j'avais I've la become a bit responsabilité que Swiss now. c'était une édition anniversaire. C'était les It was 25 an ans des paris anniversary photo. edition, the Et 25th en tant anniversary of Paris à l'époque, Photo. commissaire So indépendante, tu étais tout le as an temps independent obligée de curator, travailler sur des thématiques you qui always have m'ont to work hanté on themes toute ma carrière. Et du coup, pour une fois, je me suis that's dit, haunted me all my basta avec les career. thématiques. So this Il time I faut un said, numéro uh, symbolique. let's leave that Et aside. Let's choose en a fait, symbolic c'est le même figure number. nom de l'initiative de Caring, Women in That is Motion, the les femmes en same as mouvement, Garing's qui initiative, m'a Women in Motion. déclenché toute une espèce That's the name that d'association triggered d'idées, in me an association mon of background ideas. italien, bien évidemment. Et en Yeah, I've fait, got je my me Italian suis background, of course, rappelé tout de suite and qu'en I Italie, à Naples remembered surtout, il y in a la Italy, smorfia, la Naples, grimace et la tombola. especially, you've Et got c'est un the jeu grimace, you've got assez the tombola. populaire et folklorique It's où quite a popular à chaque game numéro, c'est where associé un rêve with et every un number concept pour you après have a jouer au dream, a loto. concept, Et le numéro and you play 77, the lottery. And the number, c'est les jambes des femmes, 2077, comme si elles devaient être toutes fines et longues, heureusement pas. is the length of women's Mais legs, aussi, c'est as associé they au all needed diable. to be tall and long Et legged. But it's also a quand j'ai number vu that's ça, j'étais entre associated with the le devil. rire et la So when I read désespération. this, Et du I coup, was de façon presque chamanique, je me suis dit, bah, il two faut minds. Do I réhabiliter laugh? ces What do numéros. I Et du coup, do? ça va être I thought we have les to nombres d'artistes, des rehabilitate femmes photographes que je vais this chercher à la foire. Et j'ai vraiment edition. évité So I de went to chercher des look thématiques. for Après, women évidemment, moi, j'ai mon photographers obsession without avec looking for la themes. relation entre les mots et les Of course, I'm images, obsessed with the les relationship projets between words and assez pictures, liés à la performance with projects that ou are related à to l'activisme performance politique. Du coup, c'est or assez political naturel et activism. organique That's que dans quite ma sélection, natural, il y quite a des femmes organic photographes to dans me. ce So in my sens-là, qui travaillent dans selection, ce you also sens-là. have that Mais pour part, une that fois, je me suis aspect dit, with bah, pas de those thématique. photographers. But for once, I Alors, said, il y a une let's question évidemment do qui away with a, enfin, moi, themes. qui m'a There's beaucoup one question été that adressée quand j'ai fait le I parcours was asked a et lot when peut-être I was part justement of parce the qu'on parcours, sortait du bois because we d'une certaine just manière et come out que of the wood, on if donnait you de la like, visibilité aux femmes. and Alors du coup, we were on se giving demandait un peu women ce more qu'elles photographiaient, ces visibility. femmes, So we et on suddenly asked essayait de les ourselves, what mettre un do peu dans des they catégories ou se dire shoot? And we try to put est-ce them qu'il y a des in thèmes, est-ce qu'il y a des categories of sujets qu'elles themes, so photographient plus que les subjects that hommes, are photographed est-ce more qu'il y a than un women regard féminin, than est-ce men. qu'une Is femme there regarde such thing as a différemment une female femme qu'un vision, homme, outlook, le fameux female women, gaze female eye, il y female a ce gaze, concept qui as a it été was développé called, par this concept that was cette developed historienne Laura by Mulvey, Laura Mulvey, female the gaze dans le historian. cinéma, est-ce The qu'il y a un female female gaze in gaze dans la the photographie? cinema En tout cas, cette question du existed. Is regard there one in féminin, moi, ça photography? m'a été beaucoup posé, donc But c'était toujours that's a assez question I délicat was parce que asked a oui, great deal, and évidemment, it was always tricky elles ont des because sujets yes, they do souvent différents, parfois often différents des hommes pour les raisons refer qu'on peut some imaginer. subjects C'est pas une autre façon that de are different photographier, ce sont to women's d'autres choices, men's choses, d'autres choices, thèmes, d'autres different regards, themes, c'est d'autres different engagements, things, d'autres subjects, sensibilités. different Comment commitments and comment toi, emotions Fiona, par and exemple, sensitivities. Fiona, for example.
tu comprends How ou do you see this? How tu do you l'aperçois, cette question du understand regard féminin, justement? the issue of the female gaze? Female gaze. I don't love this. I don't love this concept of the female gaze. I think it kind of rooted in a certain way of looking. But I do think that our way of seeing is shaped by our own experiences. So I think when a woman looks, same way that, perhaps someone who's queer or someone that's, transgender, I think when the way that you see the world, the way that you respond to the world is shaped by your upbringing, your class, your race, your, sexuality. So I think for me, it's not so much a feminist gaze or a female gaze. It's more of a gaze that is shaped by your upbringing, your position in the world. Yeah. Lived experience. Yeah, Hence you're right. the theme. Je ne sais pas si ça vous inspire une réponse. Are you inspired Là, by je this? viens Would you like to d'ouvrir une respond? exposition qui est I just consacrée à une opened photographe qui an s'appelle Deborah exhibition Tourveville dedicated et c'est to vrai que Deborah je me suis posé Tourville, cette a question sur photographer, and female I gaze did parce ask qu'il myself s'agit about d'une the photographe qui a female passé sa gaze carrière dans because la photographie de she mode, donc a uh, dû had a career photographier in des fashion corps photography, so she féminins had ou des personnages photographed féminins pour female bodies, valoriser ce female modèle characters in féminin. order Et to évidemment, on sait très bien que emphasize, c'est to un domaine, un um, genre, la photographie de mode, qui s'adresse à shed light l'électorat on féminin, the mais body qui est of dominé par women, un regard and the masculin. Et viewers are le mainly corps féminin, il a uh, un rôle très précis. women, of Et course, vraiment, but en observant son it's still travail, dominated by en men. fouillant dans les And archives, je me looking suis in the posé cette question archives, du I asked female gaze. myself Et pour moi, je pense que oui, il y a eu, about the chez elle, female gaze, il y a vraiment une and I volonté think that d'aller à l'opposé she et de questionner has ce this regard et determination de to proposer question this aux lecteurs gaze des magazines à and qui to elle offer s'adressait un regard the totalement différent. readers of magazines that she Alors, works with a je ne sais completely pas si elle different parlait d'un regard féminin, mais en tous les picture cas, outlook. I don't know if she's clairement, talking elle about the a female travaillé en gaze as opposition such, à ce but regard clearly dominant. she worked Et je uh, pense in que pour moi opposition aussi, to hein, the j'ai réalisé dominant assez gaze. tardivement que le regard And masculin I n'est realized pas un myself quite regard late on neutre. in the game that Et je actually pense que j'ai the été men's éduquée gaze en is not histoire de l'art et neutral. j'ai été éduquée dans ma My culture education is avec about un art regard history, and masculin my que culture j'ai compris means comme that étant neutre. Mais to ce n'est pas me, un I regard was neutre. led to believe Donc, that je males' trouve que c'est aussi gaze is neutral, important but it's not. I de don't think it parler de is. ça et je suis tout à fait And d'accord I think avec it's toi, important Fiona. to talk about it. Nous sommes And I agree with nous you, avons le Fiona. regard qui est lié à notre We have expérience de la vie, mais en that look which is réalité, related to our l'expérience experience of d'une femme n'est life. pas But in l'expérience d'un reality, a homme. woman's experience is not the L'expérience same d'une as a personne man's. blanche n'est pas The l'expérience d'une experience of a white personne person noire is et not the donc same as the forcément experience of a le colored regard person. And n'est pas neutre et donc of n'est pas course, that masculin. means that our eye is not the La same. The question way peut we see tuer. things is Peut-être not. que... Non, non, vas-y, Karolina, je te Therefore, laisse the parler. way Vas-y. we see things is not the same as a man. Moi, je voulais juste dire que I wanted to say c'est une question qui se répète souvent that lors des is a initiatives comme ça. question that Je l'ai crops pas du up a tout lot in et je ne crois these pas au initiatives, regard and I do féminin ou not like it, and I masculin. do not believe in Je pense the que ça female tombe dans des gaze clichés versus qui the sont men, dangereux et dans des simplifications male qui sont gaze. dangereuses. I think Cela that ne veut is a pas dire que le sort of fait slippery slope, d'être really, pris en portrait, par exemple, and it par un homme et une femme doesn't mean vaut that la même chose, mais c'est très individuel et portraits are il peut y not of avoir, equal et en plus, value qu'est-ce que cela voudrait dire un regard if they're féminin taken by a man or a woman. plutôt But plus souple? what does it mean Bon, anyway to et have a tout de suite, woman's on est dans des gaze? clichés. Donc, je pense que c'est très Um, dangereux is it d'utiliser more cette flexible? notion, Is it ce que j'essaye souvent de dire quand on me gentle? la pose, The cette danger question. is to fall Si into je peux cliches. aussi ajouter sur ça, If I may comme je add viens de la something on this, littérature, je suis arrivée à la as I come photographie from a par la literary littérature. background, I euh, came to photography et through parfois, j'ai literature. regardé les images un Sometimes, peu en mode death of the author, la mort de l'auteur. Et je me suis toujours I posé la question, est-ce que c'est sometimes possible, I juste think about the death of the en author, regardant une image photographique, and I de ask myself inférer avec une whether looking at a certitude picture le genre de l'auteur allows you ou de l'autrice? to Et
Franchement, far je ne from le it, pense the pas. gender of Mais the je author. pense que oui, il I do not existe think so, des in all photographies honesty, qui ont été but I do think that construites some avec un pictures regard have been patriarcal, constructed with a avec une patriarchal intention peut-être même look, pas forcément with an méchante, intention mais that is juste not necessarily inévitable harmful, but just d'objectifier le inevitable, corps which de la is to femme. Et objectify du coup, the woman's notre body. rôle, c'est de And our déconstruire role is to la lecture deconstruct et this reading identifier cette and typologie d'image. identify this Mais typology of c'est images. compliqué pour moi de dire, But ah, it's cette photo, difficult c'est for me clair to que say ça a what été fait this par une photograph femme ou par un clearly homme. was made by a woman or by a man. Alors, le temps court un petit peu. J'avais juste envie de vous poser une question Time avant une flies, dernière but question, I peut-être wanted to avant ask you one de last passer la question parole à la salle before s'il y a d'autres questions. opening the À votre avis, questions donc to ça the fait floor. 5 ans qu'on a fait ce parcours, on a incité We've les been doing galeries à this programmer des femmes, process for à 5 years. sortir les We've femmes de la encouraged réserve, à galleries prendre des to galeries, inviter identify d'avoir des women, femmes dans leurs galeries. bring Enfin, them to light, tout take ça a women été très in the incitatif. galleries. On a une belle All marge de these progression et je incentives pense que ça were progressera used, encore. and I think that Et nous there is devrions, le but clear étant d'arriver improvement, and it à une will égalité un continue. jour, The j'en fais le purpose vœu. being, of course, Mais to ça, reach ça donne de parity la visibilité aux femmes. in the On donne future, une toute but at petite least we're giving visibilité some qui se visibility to convertit women, pas forcément and pour that elles derrière doesn't en necessarily autre translate chose. into anything Euh, for them Quelle serait, à votre afterwards. avis, Uh, l'étape that's the d'après thing. So, J'avais to envie you, de what is vous the next interroger aussi, step? puisque nous, on I se pose wanted la to ask you question that as well, because we Paris always are Photo wondering et on aimerait aller plus loin. On ourselves aimerait what more we euh, can do with Paris est-ce que Photo. We qu'est-ce que would vous like to do ressentez more. aujourd'hui comme besoin What do you chez les feel are the artistes femmes needs of female sur la question artists de la today when it comes visibilité qui to est en train de se visibility, réparer progressivement? which is gradually Est-ce que c'est getting à d'autres better? endroits que ça peut se jouer, à Um, votre avis? so do we need to act in different Je peux areas juste, in visibility? enfin, je commence peut-être, mais If très I may, brièvement. Je pense very qu'on a briefly, aujourd'hui besoin d'avoir plus de travail I en think that we profondeur, need donc d'avoir plus de monographie work that is more en in termes depth, de more livres, mais aussi en termes monographs, more books, d'exposition, but also more parce que exhibitions. bah, l'histoire Because que tu as mentionnée, que derrière it's un nom, il y what a you une said carrière qui est très behind importante, mais a qu'on ne name, connaît pas, there might c'est be a very l'histoire de beaucoup de significant femmes. Donc en career fait, on that a we don't tendance, il n'y know. a pas And une that's œuvre the history of derrière many ou women. l'œuvre est très petite. Often we Et think there is finalement, no non. real Mais work c'est un beau behind that travail de name, recherche. Et or c'est it's very ça qui small. va And aussi, that's aussi not the après case. valoriser But that l'œuvre de requires ces femmes, pour research des femmes historiques sur le marché. Je pense que and pour l'art it's contemporain, necessary to le problème, il est get peut-être more moindre. of a Et, space in the ou bien market. voilà, les Now, solutions sont différentes, plutôt par des bourses qui prennent en we compte la also have situation familiale des femmes, scholarships ce qui that était take aussi le into sujet du account the travail du family ministère, background of women. ou That's what the d'avoir des ministry was also jurys, doing. And we can have des juries prix qui sont and très équilibrés, awards, ou prizes that avoir, are je balanced. dirais pas beaucoup plus de prix féminins, mais avoir plus de I femmes wouldn't say a lot dans les more prix, female c'est en train de prizes, se but faire, maybe more et je pense women que c'est la bonne voie. Pour ce qui est involved, plus and historique, that's ou pour being ce qui est les done, so autrices that's good. qui In sont terms of qui ont une longue carrière, artists vraiment who've un had a travail de long recherche career, et again, it's all d'études about et research, politique d'acquisition des instituts and allemands qui it's serait, about ce que j'écris the dans le livre, plutôt institution's intéressant. acquisition policies. It needs to be more Oui, focused. moi je te rejoins tout à fait, I Karolina, et en fully tant agree que with you, directrice d'une Carolina. institution, je pense qu'on a une As vraie the director responsabilité of an parce qu'on sait à institution, quel we have a real point responsibility les in this choix que because nous portons, we know les how acquisitions the que nous choices we make, faisons, les the acquisitions expositions, les we publications, les make, recherches, the les fonds publications, dont nous faisons exhibitions, the l'acquisition, funds tout that ça a we beaucoup acquire, d'influence. Et all évidemment, that has les a great collectionneurs privés, influence, les and galeries private collectors, regardent galleries, ça. Et of course, forcément, on sait très see bien que ça a une what influence we sur le do, and we marché. Moi, je know suis that pas du has tout an influence on naïve the market. avec I'm cette not partie-là. naive in that Et respect. donc, absolument, je pense que So you're absolutely la right. photographie contemporaine, je suis un peu moins inquiète d'ailleurs. Je serais Contemporary curieuse de savoir par photography. rapport à ce Well, pourcentage dont tu parlais qui I'd ne be fait qu'augmenter, interested et tant in mieux. the Je pense que c'est percentage. You aussi say it's l'équilibre going qui est up lié à la all the time, and production that's a good thing. contemporaine, mais It's to do with fondamentalement, il the y a encore balance in beaucoup à contemporary faire au production. niveau But historique. there is Et moi, essentially je a suis lot plutôt pour that needs to be done with valoriser les regard to femmes dans des past monographies ou dans works. des expositions That's true. vraiment And solo, I'd like to parce give more que space je to pense women qu'on doit in montrer que c'est monographs pas une or chose solo anecdotique, et elles étaient pas, exhibitions. même quand elles We sont have to dans un show that it's mouvement, elles not sont pas just en arrière-plan. anecdotal.
even in a movement, j'oublie pas le fait que they're Lucia not in Molly, background. c'est un nom qu'on Lucia connaît, Morley mais en is a name that réalité, we on know. sait qu'elle a écrit Remember that in pour son reality, premier mari, she Laszlo wrote for her Molinot. On first sait husband, Laszlo elle l'a Molinot. introduit à la She photographie introduced et him on to sait aussi qu'un photography, Walter and Gropius a Walter diffusé ces Gropius images sans citer son nom et qu'elle-même, de son published her vivant, pictures elle était without très naming fâchée her. et elle a cherché And à she was faire en actually sorte que very son nom upset soit lié à son in her travail au niveau du lifetime, and she copyright. looked for ways Alors, of elle est morte making her très tôt, name more ça s'est pas known. passé, mais il faut qu'on It fasse ce didn't really travail work with the aujourd'hui. Donc, copyright thing, but clairement, je pense she qu'on died doit too early. But we have valoriser to ces do more, monographies and we have pour to montrer l'importance que um, ces femmes ont eu aussi dans le développement give more space d'œuvres to par these des hommes. monographs and women who did a lot for men as well, but had their own Catherine. development. Oui, comme je suis totalement d'accord sur la I question fully des agree recherches on the historiques et de l'importance des question of institutions de acheter et research faire des and the expositions et des importance livres making dédiés the right aux femmes purchases et when d'aller you're an plus en institution profondeur. and Pour ce qui concerne la création going contemporaine, further je and pense more que c'est in depth. important de When continuer it à comes to soutenir contemporary photography, it's important to la continue création contemporaine avec aussi supporting des résidences. Moi, contemporary production j'arrête jamais de le dire, les residences. I résidences, keep c'est saying vraiment this des moments because to me, précieux, residences are incroyables very pour les valuable artistes, surtout des ways femmes for qui peut-être amènent des artists enfants et ça leur empêche to d'avoir du temps be more pour se present, dédier à leur especially when travail. they are women and have Et c'est des children and moments less où time to elles peuvent dedicate to vraiment their work. s'allonger dans It un gives projet, them the explorer, que ce soit un opportunity territoire, to take a deep dive into terminer a project, une explore série further qu'ils n'avaient pas eu le temps de something, or terminer. finish a Et du coup, series moi, they didn't have j'encourage time to finish. vraiment à créer des opportunités des So to me, résidences we need pour courage to les artistes create more contemporains. residencies for Fiona, contemporary tu as la chance artists. Fiona, you're d'être lucky la enough commissaire de la to Parasol be Foundation the Women Council in Foundation Photographie Women in du Paris and Photography Albert Museum. curator in the J'imagine V&A. que c'est très joli So I Parasol parce que imagine that c'est it's l'idée a que ça lovely abrite en parasol. fait. Donc, qu'est-ce que It's ça a abrite lovely cette idea. Parasol So what Foundation does it protect from? What is the là, cover j'imagine que vous allez foundation? aller loin dans I dans les imagine that you soutiens en fait could go aux quite artistes far femmes. in the support you provide to female artists. I wanted to pick up on something Nathalie said about making space. And I think that that is also part of our responsibility as curators. It's, you know, I think we have to put in the work, but then we also have to understand when we need to make space for other voices, other perspectives. And I think that, you know, that goes for everybody. You know, it's about questioning when an opportunity is brought to you, whether you feel like the right person for that opportunity. So that's one point I wanted to respond to for Nathalie. But yeah, I think we just have to put the work in. You know, I don't think that these initiatives need to have these, you know, incredibly heavy strategies or quotas. I just think we need to be a little bit more rigorous in terms of where we're looking and who we're looking at, and put the work in and ensure that, you know, we're questioning our own biases when we're acquiring or displaying or collaborating with artists. So I think I think it is about making space. I feel incredibly lucky that I have this, you know, wonderful curatorial program at the V&A, and you know, photography is something we're really committed to. We've just opened an entirely new wing for photography at the V&A, so it's, you know, we've got a new team, larger team now. So photography for us is something we're really interested in evolving and committing to. And I think that, you know, part of our role there is going to be to look at the contemporary, but also surface histories of women, particularly in our own histories. You know, Julia Margaret Cameron is obviously very well known. She's a big part of the narrative around the museum. You know, she was kind of the first artist in residence at the museum, and you know, in the 1850s, 1860s. But there's lots of stories within the museum itself, historical stories that tell a very interesting alternative history of photography. So I think it's certainly about the contemporary, and that is, you know, my background. I'm more interested in the contemporary than perhaps the historic. But it's also, I think we have a responsibility to surface some of these, you know,
hidden stories, you know, as Nathalie's saying, these discoveries that you make through doing initiatives like this, it's really, you know, it's really validating. Je suis d'accord avec cette question de la responsabilité, mais ce que tu disais aussi, Nathalie, c'est que certes, on doit Fully redécouvrir les agree with photographes the historiques et cette idea of recherche est responsibility that éminemment we have to importante. discover Mais also c'est vrai aussi que what is les historic, and photographes that part of the contemporaines research is d'aujourd'hui seront les essential, but historiques de demain. contemporary Et que si on veut les faire vivre stories dans l'histoire de are la tomorrow's photographie, on a aussi history ce rôle also. à So jouer if we want to give them dans la life, découverte, dans la we have this redécouverte, ou role en tout cas to dans la play célébration, in même rediscovering and d'artistes voilà, qui celebrating sont en milieu de artists carrière et on sait qu'elles who ont are in the encore middle of derrière their elles une œuvre career, possibly, complètement and do not accomplie, yet have et que under c'est their belt important pour a les fully artistes d'être complete montrés dans des corpus of expositions work. monographiques, comme vous But le it's disiez, important, it's true to à 40 ans, à 50 ans, give parce que c'est solo aussi à ces moments-là où monographs on constate ces gros exhibitions décrochages to artists, dans because les carrières often, des yes, it's femmes, around dans les 40 componies. something that Et women c'est drop aussi out l'importance de la for résidence, comme tu reasons that are disais, well known. Federica, et ce qu'on And entend as sur le Federica ministère, de emphasized, soutenir the aussi residence des is very résidences pour des important. femmes en milieu de And carrière. we have to support Donc, these il me semble, women voilà, la that question have de la reached vigilance, de la the middle responsabilité of des their career. commissaires, des So all institutions, des those éditeurs, are de the tout le monde, responsibilities de of the vraiment institutions, the veiller à creators, faire que everybody really, cette histoire de la to make sure that photographie the history of photography aujourd'hui et demain today and tomorrow se travaillera, se construira à l'aune de cette question uh, de l'égalité. follows these Je ne principles of sais pas equality. si, oui, on a encore 5 minutes, I peut-être don't know qu'il y if a we des still have questions time, 5 minutes for questions, dans if la there are salle. any questions in the room. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est If there dommage. aren't any, which is a shame. Je vous parle. Oui, pardon, merci. Okay. Thank you for your presentations. It was a little bit hard for me to follow the translation, but I think I got the gist of it. My name is Anne Shelton, and I would just like to ask a question. There's a lot of discussion about how to decentralize power structures, how to bring new voices into our exhibitions and our books and our residencies, how to engage women in new ways, and women from different parts of the world, women from different backgrounds, sexualities, etc. How do you approach as curators? How do you make yourselves available to those new audiences? Qui veut répondre? Peut-être en tant que commissaire. Moi, je ne suis plus commissaire, malheureusement. Who Ça would fait like to un petit moment respond que j'ai as rangé maybe a Je vais commissioner or faire, curator? I haven't been one for a while. voilà, à tous les artistes qui sont dans la So salle to et à all toutes les artists femmes en in the room and particulier, all women in particular, le musée de l'Élysée, Photo Élysée à Lausanne, the nous avons un Photo prix que nous Élysée décernons in tous les 2 Lausanne ans, qui est les gives prix an les plus award every 2 prestigieux. years. Je donne la One somme of the parce que je most pense que c'est important prestigious d'entendre, c'est awards 80 000 is francs granted suisses, ça veut is dire 80 000 80,000 euros. Swiss francs, C'est des moyens 80,000 financiers euros. qui It's sont quite a donnés significant à un amount artiste of en milieu de funding carrière. offered to an artist On lance in the middle of her career. You want this one? Merci. We Nous lançons le prix aujourd'hui et are j'aimerais que des announcing femmes the prize, postulent the parce reward qu'autant, comme disait today. Federica, les résidences sont I'd importantes, like mais les women prix, d'avoir du to soutien apply. financier à des personnes à mi-carrière, Residencies are à des personnes important, de but having this 50 ans, financial 60 awards ans, ce for moment people who où on a are 40, justement 50, 60, des nouvelles at générations qui time when viennent, there's a eh slight bien, dip les in their femmes en career and particulier sont when you have d'autant new plus generations coming through fragilisées par ces and where moments-là. women Et are je more pense qu'une fragile, action comme celle-ci, it is c'est very une important. manière And aussi such an de soutenir action la is a création way contemporaine et de donner des supporting moyens contemporary à des artistes production d'aujourd'hui de and continuer à giving créer. Parce que c'est vrai qu'avec la contemporary nouveauté, artists on the est means toujours to en train d'aller continue chercher des jeunes artistes, hein, creating. et on le sait très We're always bien, looking dans for les young galeries, artists, on true, a in cet galleries. effet-là aussi, We qu'il have that faut effect, trouver des moyens de but we soutenir des do need to personnes qui find sont déjà ways plus of avancées supporting dans leur people who are carrière more et qui ont des moments advanced in de their vide. careers and are going through a bit of a lull. Oh, sorry. I think quite a lot of our institutions have devised different strategies, you know, entry points for artists to be able to engage with the museums. I think museums are
more and more aware that we need to create accessible, points for people. And that includes, going outside of the museum. That includes ensuring that, the kinds of programming that we're doing speaks to, lots of different audiences. So I think that's a very, I think that's very a top strategy, a top priority rather for most of the institutions now, to make sure that we create these opportunities for artists to engage with us. And I think there's also, Elles is an amazing initiative. I've had the pleasure of being on the jury this year, thanks to Nathalie's invitation. We've just launched a prize for women photographers at the V&A as well. So, it's a totally accessible, open call, no restrictions, no age limit, no, you have to respond to a theme. That's pretty much it. I think, this idea about collaboration is essential as well. We're all really good collaborators. Just us here on this panel. Initiatives like this are extremely collaborative. So I think that there is this, there's more of an interest, I think, in creating sustained relationships with artists. A lot of the artists that are in my selection, probably the same for these guys as well. We have long-term relationships with these artists. So I think that there is a shift around, historically, maybe someone just acquires something and then you move on. But, like we've been working a lot with Hoda Afshar, we've been working a lot with Tara Krynak. I think it's about creating, longer term relationships with artists as well. Yeah, I think I just was also thinking a lot about other parts of the world, but I don't want to take over the question time. So, only if there's time for discussion. But because obviously you're here in Europe and, artists are all over the world, and it's quite difficult to. I don't think it is when there's open calls. Yeah, I think open calls are there to try to attract as many people as we can. I think that's then about how we disseminate the information. But, social media is an amazing tool now for us to be able to, share all of these initiatives that we're producing. Thank you. Le temps tourne et nous allons devoir nous quitter, mais je voulais simplement vous I'm afraid signaler time's running out, une but I publication, un just ouvrage wanted dont nous to sommes très mention fiers. a publication Donc that je le we're projette very proud about. quelques pages. But I think we'll show the Voilà, picture. c'est comment dire, la substantifique moelle de ces 5 années de parcours. This is Nous really the avons adressé en combination of the fait, donc en past 5 collaboration avec years les éditions textuelles, Paris Photo ou with Motion, Édition le Textuelle, Kering Paris et le ministère de la Culture, nous Photo, avons and souhaité célébrer Motion, ces 5 ans du and parcours à the travers un Culture ouvrage. Ministry. We wanted to On s'est celebrate these 5 years interrogé de la through meilleure manière de le a faire. book, and we C'était pas évident de mettre toutes how les best we femmes could do this. photographes It qui ont été wasn't programmées depuis 5 easy ans. to Et include puis, on voulait all women aussi photographers justement that s'adresser aux were part photographes of the program in the contemporaines last 5 et years. leur donner la parole. But En we fait, on wanted avait to aussi envie give a voice d'entendre to leur voix, contemporary leur artists témoignage also, hear them, sur listen to their leur travail, ce stories, que c'est d'être une femme listen photographe. to what Est-ce they had to que say about their tout ce dont work, on a what parlé it's là, like en to fait, be c'était a une female manière aussi photographer. de les faire parler. All the Et à notre subjects grande we've been surprise, on talking a eu about. beaucoup de And retours en to fait de our leur part. On surprise, s'attendait we pas à had un like tel feedback. engouement. We didn't C'est pas toujours expect such évident pour les interest. artistes de prendre la It's parole, not always d'écrire. easy for artists to Voilà, donc actually on les speak a up or write. questionnés, on leur a So we écrit. asked them questions, we wrote Spontanément, to beaucoup them. d'entre elles ont répondu, donc elles sont A plus lot de of them 130 dans le responded. livre. Et on a The book souhaité includes évidemment more than accompagner 130 ces cœurs, ce artists, cœur de nos textes à nous, de ces commissaires. Nous avons and aussi invité we Susanna wanted Gallego to Cuesta, qui est directrice du have Musée des also Beaux-Arts de Susanna Nancy, à faire une très belle Gallego-Costa, introduction director à of the l'ouvrage. Fine Et Arts voilà, Museum donc in ça donne ce Nancy, livre qui who s'appelle prepared the Elle, tout introduction. simplement. So the result is this book, Et je Elle, remercie simple encore une fois title. Paris Photo, les And I'd like to partenaires, thank Woman again Motion, Marie Kering, Photo, our les partners, éditions Marie textuelles d'avoir Motion, accepté de nous suivre dans cette the aventure. Édition Textuelle, Et who voilà, accepted donc ça clôt un to chapitre, do this mais with us. l'histoire n'est pas terminée. It's On a the envie end de la of the poursuivre. chapter, but the On parlait story tout à l'heure des continues. acquisitions qui sont aussi Earlier, un we point talked important about parce qu'on sait qu'il y a un énorme acquisitions, retard à l'endroit des which are a very collections publiques. important On était point. à There's a lot 10-15% en 2017 de femmes there's a photographes gap dans les to collections fill publiques, in ce qui est très public peu. Et ça collections. And they're révèle still far too low voilà, for l'ampleur du women phénomène art. dans tous les pays, Um, c'est pas seulement la France. On a that's not just in progressé France, aujourd'hui it's dans in les all commissions countries. d'acquisition. Moi qui suis
membre de la commission du Centre national des arts plastiques. Il n'y a pas une commission, en tout The cas pour la Plastic Art photographie, National Commission, qui there n'est is pas no one paritaire. Donc on sait que voilà, commission ce rattrapage se on fera photography which progressivement. is Et donc on gender aimerait balance. travailler Um, peut-être davantage la we know question that des we can catch acquisitions pour up renforcer ces gradually. collections publiques So et we need aussi et to surtout pour reinforce amener those des public revenus aux femmes, connections puisqu'on and sait to bring aussi more que le gros income écart, to c'est dans la women visibilité, mais artists c'est because aussi dans les the gap revenus. is to do with Dans les visibility, revenus but des also femmes en with général, je ne vais pas vous faire un dessin, income, mais the dans les livelihood revenus des of women artistes, in parce qu'en general, fait, ce qui se passe, of c'est course, quand une but artiste of interrompt artists sa carrière, also. elle ne la reprend pas à l'endroit où elle l'a laissée. Contrairement à nous, a priori, où on doit Because pouvoir when retrouver the notre poste. artist is Une femme quitting his artiste, career, she une femme doesn't get it photographe, quand back, elle décroche contrary to us when pour a faire des photographer enfants, pour élever ses enfants, is 2-3 ans out for après, d'autres raising artistes sont passés children par là. 2 or 3 Elles ont years été un after peu there are other invisibilisées, artists. oubliées, elles They ont fait moins de réseaux, moins de get relations publiques et invisible, le they have rattrapage, less il est plus network, less difficile public et la relationship, pente est and plus dure à catching up is remonter. Et donc les difficult. revenus, So it's évidemment, s'en more ressentent. difficult to get Et back. quand And elles arrivent, when you voilà, à l'âge de la have, retraite, eh bien, c'est you là où feel ça it se on the complique. income, Donc je pense and que c'est aussi à when you l'endroit have de, to take voilà, retirement, du it revenu gets et comme tu as dit, complicated. So Nathalie, I des think it's prix qui peuvent important aussi to soutenir à un moment donné une highlight carrière, this que ça doit se jouer. problem of income. Voilà. Merci beaucoup pour Thank votre you. attention Thank et you merci all for your beaucoup à attention. vous Thanks. quatre. Thanks to you for